போன வருஷம் படித்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்வீங்களா? எக்ஸாம் வைக்கலாமா? குவிஸ் வைக்கலாமா? Anyway, let me first convey my appreciation to all of you. Your presentations last year were very good. All of us appreciated the commitment which you put into your work. Okay? And we'll give you more work also in the future. So last year we looked at certain individual aspects of leadership. நான் வந்து சில சிச்சுவேஷன்ஸ் சொல்லி crisis or personal issues, project management, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிச்சுவேஷன்ஸில் ஒரு லீடர் எந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணணும், அது என்னோடய அனுபவங்கள்லேருந்து உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். ரைட்? ஓகே. I described to you flood situation. I described to you transfer policy in one of the companies where I was heading. Right? So different situations. ஒரு இண்டிவிஜுவல் லீடர் பல பல அவதாரம் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. So that is what we looked at. But leadership is not just an individual matter. Okay? இந்த காலத்தில் லீடர் ஐசோலேஷனில் an individual leader cannot function. Always a leader, especially in the present context, not only leader, anybody has to be able to function in a collaborative setting. Either ஒரு குரூப்பில் நீங்கள் டீம் லீடராக இருக்கலாம், அப்போ உங்கள் குரூப்போடு நீங்கள் சேர்ந்து வேலை செய்யணும். ரைட்? ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அ சயின்டிஸ்ட், லெட் அஸ் சே. ரைட்? இப்போ அந்த காலத்தில் scientists were working alone. Okay, anybody knows Charles Darwin? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Origin of Species. So the theory of evolution. அவர் வந்து ஒரு ஷிப்பில் போய் உட்காண்டார். He went, the ship name was Beagle. He went in that ship, he studied in some islandsல போய் ஸ்டடி பண்ணி புக் எழுதினார், Origin of Species, which changed the whole of science, how we looked at ஒரு ஹியூமன் கைண்ட் எப்படி வந்ததுங்கிறதையே அது நம்ம நோக்கத்தையே மாற்றிடுச்சு அந்த புக்கு. ஓகே. பட் அப்போ அவரால் அது தனியாக செய்ய முடிந்தது. இந்த காலத்தில் ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ ரிசர்ச் ஆஸ் அ சயின்டிஸ்ட், யூ ஹவ் டு டூ இட் ஒன்லி இன் அ குரூப் செட்டிங். நீங்கள் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியாக இருந்தால், இஃப் யூ ஆர் அ ஃபேக்கல்ட்டி, நேற்று பத்மாவதி IAS Academy we started our new batch. Right? அந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு பிரவீன் ஒரு சுமார் 50 பேர்கிட்ட கொலாபரேட் பண்ணி செஞ்சார். ஸோ இண்டிவிஜுவலாக நாம் வந்து வெரி ஃபியூ சிச்சுவேஷன்ஸ் we can manage hereafter. We should be able to function in a group. Okay? அதுக்கு வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், பப்ளிக் பாலிசியில் leadership is no longer vertical, no longer hierarchical. மேலே உட்கார்றது, அவர் சொல்கிறத மற்றவங்கெல்லாம் செய்கிறது, அது இனிமே இல்லை. இட் இஸ் ஹாரிசான்டல்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. இட் இஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஹாரிசான்டல். லீடர்ஷிப் இஸ் ஹாரிசான்டல். ரைட்? எல்லாமே கன்சல்டேட்டிவாக கொலாபரேட்டிவாக தான் நம்ம செய்ய வேண்டியிருப்போம். ஸோ திஸ் இயர் you are going to look at horizontal management. Right? You are all BBA students. You are also governance students. Therefore, governance and business, ரெண்டுத்துலேயும் this type of approach will work. இந்த approach தான் நாம் இனிமேல் செய்ய முடியும். That is what we are going to study. So, we are going to look at stakeholder management. What is stakeholder? சொல்லுங்க. ஸ்டேக்ஹோல்டர்னா என்ன? Stakeholder? Anyone? இந்த காலேஜ் எடுத்துக்கோங்க, RVS காலேஜ், RVS காஸ். Who are the stakeholders? RVS காஸோட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யார்?
Anyone? No stakeholder? தனி மரமாக நிற்குதா காலேஜு? சொல்லு. Who are the stakeholders? என்ன உங்களுக்கு தோணுதோ சொல்லுங்க. There is no right or wrong answer. சொல்றேன். நீங்க பேச வேண்டியது தான் இம்பார்ட்டன்ட். சொல்ல பரவாயில்ல. சொல்றேன். எந்திரி சொல்லு. சொல்லு, அவங்க கேட்குறாங்க. என்ன சொல்ல பேர் சொல்லு. தெரியாட்டாலும் சொல்லுங்க. உன் பேர் சொல்கிறா, உன் பேர் சொல்லிட்டு சொல்லு. எந்திரி ஸ்டூடெண்ட் சொல்லு. நான் வரப்போ இங்கே ஜாயின் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஒன்று சொன்னது வந்து, நம்ம பசங்க பேசவே மாட்டாங்க, இன்டர்வியூலெலாம் போயிட்டு வெறுமை உட்காடுறாங்க வாய மூடிண்டு, பிளேஸ்மெண்ட்டே செய்ய முடியல, பேச வைங்க. அதுக்காக நாங்கள் உங்கள் பின்னாடி போய் பேச வைக்கிறோம். சொல்லுங்க. there's no right or wrong answer. Stakeholder, இந்த காலேஜோட ஸ்டேக் ஹோல்டர் உத்தராஜ் ஒன் ஸ்டேக் ஹோல்டர். உங்கள் பேர் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. ஸ்டேக் ஹோல்டர்னா என்ன? இல்லை, இந்த காலேஜோட ஸ்டேக் ஹோல்டர் யாராவது ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் சொல்லுங்க. ஸ்டூடெண்ட். எஸ், வெரி குட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் த காலேஜ். எனிபடி எல்ஸ்? எனி அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்? Staff, then faculty. எந்திரி பேர் சொல்லி சொல்லுங்க தம்பி. எந்திரி பேர் சொல்லி சொன்னால் நல்லது, மார்க் வரும். பேர் சொல்லு. அவருக்கு என்னன்னா அவர் பேர் எல்லாருக்கும் முனீஸ்வரன் மேம். ஃபேக்கல்டிஸ், அதாவது ஃபேக்கல்டிஸ், ரைட். Anybody else? Any other stakeholder? Student, staff, faculty. Any other stakeholder? எவ்வளோ பேருக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு? எனிபடி? பிளேஸ்மெண்ட்டில் உட்கார்ந்தவங்க ஆயிருக்கு. ஸோ ரெக்ரூட்டர்ஸ் அவங்களும் தேர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். நாளைக்கு போய் இங்கே என்ன கற்றுண்டீங்களோ அங்கே போய் அங்கே தான் வேலை செய்ய போகிறீங்க. நாங்கள் சரியாக சொல்லி தந்திருந்தோன்னா சரியாக வேலை செய்வீங்க, இல்லைன்னா சரியாக வேலை செய்ய மாட்டீங்க. ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டரும், மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ ஸ்டேக் ஹோல்டர், இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் அ ஸ்டேக் ஹோல்டர், ரைட்? ஸோ இந்த எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு போகிறது தான் இனிமேல் மேனேஜ்மெண்ட். யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாருப்பா அதில் வேலை நடந்துடும்னா இட் டசன்ட் ஹேப்பன், ரைட்? நாம் சொல்கிறத ரெக்ரூட்டர் கேட்பாரா? அவருக்கு வேண்டியதை தான் சொல்லுவார். நாம் ரெக்ரூட்டருக்கு என்ன வேணுமோ we have to adjust. ரெக்ரூட்டர் சொல்கிறாரு பையன் வரான், முன்னாடி உட்காரான், பேசவே மாட்டேங்கிறான்னா உங்களை பேச வைக்க வேண்டியது எங்கள் வேலை, ரைட்? ஸோ ரொம்ப வளவளன்னு பேசுகிறான் அதுவும் சொல்லுவாங்க. that is I'm just teasing you, joking, right? So there are many stakeholders. You have to manage the stakeholders. Next ponga. How you do it, that is the essence of management and leadership and decision making today. Next ponga. Next ponga. Let us go okay. So ஒரு முன்னாடி ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஈவன் நம்ம காலேஜ், ப்ரைவேட் காலேஜ் இஸ் லைக் அ கம்பெனி, ஓகே? ஸ்ட்ரக்சர் மே பி டிஃப்ரெண்ட், பட் இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரைவேட் என்டிட்டி. நீங்கள் அப்போ எடுத்துக்கிறச்சு இட் இஸ் இனஃப் டு மேக் ப்ராஃபிட்ஸ். அந்த காலத்து தட் வாஸ் இனஃப், ரைட்? ப்ராஃபிட் பண்ணால் போகிறோம். ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கெல்லாம் டிவிடெண்ட் வந்தால் போகிறோம். டிவிடெண்ட் எல்லாம் தெரியும்ல, 3 years of BBA have done, okay? Profit, if you earn profit, it is enough. If you declare good dividend, everybody is happy, right? Now you take Air India. Air India is today a private firm, not government firm, okay? Tata's have purchased. Is it enough? Profit செஞ்சா போருமா? இப்போ சொல்லுவீங்களா? சப்போஸ் பெரிய டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க வச்சுக்கலாம், they have not, but will you say that fine firm பெஸ்ட்டு சூப்பர்னு சொல்லுவீங்களா? ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க?
ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க? சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா? அவங்க இல்லைங்கிறாங்க, நீங்கள் யாராவது சொல்லுவீங்களா பெஸ்ட் ஃபார்ம் ப்ராஃபிட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு? எஸ் ஆர் நோ? நோ. வை நோ? வை நோ? ஏன் நோன்னு சொன்னவங்க வை நோ? Why? An important stakeholder is, for an airline, is passenger. Passenger safety is neglected, stakeholder management does not work, right? Therefore, நீங்கள் சூப்பர்னு சொல்ல மாட்டீங்க நிறையா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணால் கூட. ஸோ டுடே யூ ஹவ் டு மேனேஜ் ஆல் த stakeholders before you can declare anything successful, whether you can be a good worker. And pala samayam different stakeholders will want different things. Okay, ஒரு கிளாஸ் நடத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாரும் ஸ்டேக்ஹோல்டர்ஸ், ஐ ஆம் த மேனேஜர். 10 பேர் கற்றுக்கணுன்னு வருவீங்க, 10 பேர் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் தூங்கிடலான்னு வருவீங்க, 10 பேர் சீக்கிரம் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போயிடலான்னு வருவீங்க, 10 பேர் ரீல் பார்க்கலான்னு வருவீங்க. உங்கள் எல்லாரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் மேனேஜ் பண்ணி, அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவர் ப்ரைமரி டியூட்டி இஸ் தட் யூ ஷுட் லேர்ன், ரைட்? ஸோ இஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வாண்ட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், அதை மேனேஜ் பண்ணுறதும் ஒரு மேனேஜரோட வேலை. ஓகே, ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட் மட்டும் செஞ்சால் போகாது, யூ ஹவ் டு ஆல்சோ டேக் கேர் ஆஃப் த சேஃப்டி ஆஃப் த பேசஞ்சர், கஸ்டமர் சர்வீஸ், சேஃப்டி, கம்ஃபர்ட், ஃபுட், எவ்ரிதிங் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட், ரைட்? ஒரு ஏர்லைன் எடுத்துட்டிங்கன்னா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த டயக்ராமுக்கு போயிடுங்க ஸ்ட்ரைட்டாக. டயக்ராம் அந்த 4 இது. So a simple way to do this, when you have to manage different stakeholders, simple ways to map the stakeholders. There are 4 types of stakeholders, right? சில பேருக்கு நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும், ரைட்? பட் அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, எல்லாத்தையும் சரியாக செய்யணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஃபார் இஃப் யூ டேக் let us say students, okay, they have high influence. நீங்கள் கற்றுக்காமல் போனால் காலேஜுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், பட் சரியாக அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்காது, ஃபேக்கல்ட்டிக்கு இருக்கும். பிகாஸ் அவங்க மேலே தான் அது இம்பேக்ட் ஆகும், ரைட்? There will be high influence, low interest. Otherwise, there will be high influence, high interest. கவர்மெண்ட் எந்த சுச்சுவேஷனும் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க, நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ். கவர்மெண்ட் எதான ஆர்டர் போட்டு நம்ம செய்யவே செய்யணும். அண்ட் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்குது, பிகாஸ் தே ஹாவ் டு ஃபைனலி வின் எலெக்ஷன்ஸ். ஏதான ஒரு விதத்தில் ஏதான தப்பானா கூட இட் வில் அஃபெக்ட் தெம். தேர்ஃபோர் தே ஹாவ் போத் ஹை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட். லோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ், லோ இன்ட்ரெஸ்ட், யாராவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் இந்த காலேஜுக்கு? லோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ், லோ இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ நம்ம சுற்றி இருக்கிற கடைகள் பக்கத்தில் தான் இருக்குது, நீங்கள் அங்கே போய் ஆர்ஆர் போய் யூ வில் கோ அண்ட் ஈட் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் கம். பட் நீங்கள் படிக்கிறீங்களா இல்லையா அதில் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, உங்களை படிக்க வைக்கவும் அவங்களால முடியாது. ஓகே, இந்த அகடமிக் கான்டென்ட்டில் அவங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லை அகடமிக்ஸில் நாம் இந்த ராஜ்யத்துலேயே இந்த ஸ்டேட்லேயே இந்த கண்ட்ரியில் நம்பர் 1 ஆகணும் RVS, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அவங்களுக்கு இல்லை. ஸோ அவர் நெய்பர்ஸ் ஆர் லோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ், லோ இன்ட்ரெஸ்ட். லோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ஹை இன்ட்ரெஸ்ட், யாராவது எக்ஸாம்பிள்?
உங்கள் பேரண்ட்ஸ், நீங்கள்லாம் நல்லா படிக்கணும், பெரிய மனுஷன் ஆகணும், நல்ல வேலை கிடைக்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. பட் அவங்க வந்து இங்கே பிரவீனுக்கு சொல்லித்தர இப்படி தான் சொல்லித்தாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? they cannot do it. Okay, public, generally any public, நீங்கள் எந்த கான்டெக்ஸ்ட் எடுத்திருந்தாலும் public has low influence but high interest, right? ஒரு what is the bus service here called? Pallavan இது transport மாதிரி, what is the government bus service. ஓகே, அவங்களுக்கு அந்த பஸ்ஸு யூஸ் பண்ணுற, எவ்வளோ பேர் பஸ்ஸில் போயிட்டு வரீங்க? காலேஜ் பஸ் இல்லை, லைன் பஸ்ஸு. ஸோ பஸ்ஸு சரியாக டைமுக்கு வரணும், போகணும், அப்போ தானே உங்களுக்கு நல்லது. சீக்கிரம் காலேஜ் வர முடியும், வீட்டுக்கு போக முடியும். ஸோ யூ ஹாவ் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் பட் லோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ். அவன் லேட்டாக வரானா சீக்கிரம் வரானா, யூ கான்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு த யூசர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த மேட்ரிக்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஒரு மேனேஜராக இருக்கிறச்சு, நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை த ஸ்டேக் ஹோல்டர். அதுதான் இப்போ செய்ய போகிறோம். ஹூ ஆர் த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். அவங்க இந்த பாக்ஸில் எங்கே விழுவாங்கன்னு நீங்கள் மேப் பண்ணிக்கணும். அக்கார்டிங்லி யூ ஹவ் டு ஆக்ட், ரைட்? This is the simple exercise we are going to do. I'll show you a video, see the video, then you tell me who are the stakeholders and how you will map them. Show them the video. I think I kept it also. Open பண்ணி வச்சிருந்தேன் பாருங்க கீழே. கோகோகோலா தெரியுமா? கோகோகோலா தெரியுமா? அப்பா, குடிச்சிருக்கீங்களா? பிடிக்குமா? எஸ் ஆர் நோ? நோ மேம். வெரி குட். குட் பாய்ஸ், குட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ். திஸ் இஸ் அ வீடியோ அபவுட் கோகோகோலா. ஓகே, நாம் கோகோகோலா ஒரு ட்ரிங்காக தான் பார்க்குறோம். ஓகே, தேர் ஆர் சோஷியல் இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் இம்பேக்ட் கொஞ்சம் பார்த்துருப்பீங்க. யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க, ரொம்ப இந்த மாதிரி கூல் ட்ரிங்க் எல்லாம் குடிக்காதப்பா, நல்லதில்லைன்னுவாங்க. ஓகே, பட் தீஸ் ஆர் த சோஷியல் இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி லைக் கோகோகோலா. வித் சவுண்ட் வேணுங்க. ப்ளீஸ் see the வீடியோ. புரியலன்னா கேளுங்க, தென் we'll discuss. Calm down, otherwise you won't sound just.
No, not in the this thing, in your the desk they would have kept one volume. Other won't hear anything. From the beginning,
5 years ago, it was 180. It's because everyone has a submersible pump now. Coca-Cola factory, not a brand. These are the reasons. Their cause was picked up by activists like Rajendra Singh. He was moving across the region, helping villagers conserve and collect rainwater from traditional methods. Exploitation, pollution, encroachment. Coca-Cola is doing all three. That's why I say that no company has the right to spill the common water resource. No company has the right to pollute water. There's our life. No company has the right to encroach our land. There's our livelihood. Coca-Cola is doing all three. The farmers also got the attention of international activists, according to Siddharth Varadarajan, editor with the newspaper The Hindu. Activist groups have been quite effective and have managed to tap into anti-globalization and environmental groups across the world. And therefore, I think, managed to go on the defensive internationally to a much greater extent than has happened In 2005, when the University of Michigan banned Coke products, the company responded, and the ban was then lifted. Coca-Cola agreed to an independent third-party assessment of some of its operations in India. That report determined that this plant in Rajasthan is contributing to a worsening water situation. It recommended that the company bring water in from outside the area or shut the factory down. Coca-Cola rejected that recommendation. Already in 2004, Coca-Cola shut down one factory in South India amid a similar controversy. In response now, doesn't surprise Varadarajan. Clearly, if Coke were to give it in a factory, as other communities essentially look at the experience of Rajasthan communities, it's quite likely that there will be a cascading effect. So I suspect Coke will be the biggest user. For his part, Coca-Cola's India head, Atul Singh, says it would be irresponsible to leave. Walking away is just that's not going to help that community build sustainability. So Coca-Cola, while insisting its impact on the water supply was minimal, said it would stay in health. The company has agreed to subsidize 1/3 the cost of water-efficient drip irrigation systems for 15 neighboring farmers. The government pays most of the rest, and growers themselves must chip in 10%. Coca-Cola has also set up concrete collection systems for rainwater. Typically, about 70% of rainfall evaporates before it can seep into the ground. Water collected from rooftops is piped into shafts up to 150 feet deep. Despite drought conditions, the system has been a success, according to company spokesman Kalyan Ranjan. It's a management to recharge right tanks that work. So what we see outside is we are part of problem solving mechanism rather than problem creation. Are you saying you're putting back more water than you're taking? The scientist who conducted the independent study of Coca-Cola's operations is not ready to accept that claim. Dr. Lina Srivastava with the Delhi-based Energy and Resources Institute. We haven't been able to do that. And it's too short in that way. Start talking about the And farmers and activists like Rajendra Singh remain skeptical. They also are critical of the government ability for attracting Coca-Cola to a water-scarce region and nationally ignoring water policy and rush to attract industry and foreign investment. Editor Varadarajan says the other point. India has completely irrational groundwater management policy where if you have the means and the resources, you can extract as much groundwater as you like. And you can use this water, which is actually not free, it's unlimited, to manufacture products which you can sell for high price, whether it's bottled water, and this is something which the Indian policymakers have simply not bothered to formulate a strategy. At stake is the nation's food supply, said scientist Lina Srivastava. we are heading very rapidly towards a situation that's on this
without even adding on the problems that might come up because of climate change issues. We just don't have enough. And security future can become a major problem for the country. Food security, based on the scarcity. Based on this. In June, India's Prime Minister proposed a series of measures to address broader climate change issues, including water. As for Coca-Cola, CEO Singh says by the end of 2009, the company will become water neutral, returning at least as much groundwater as it withdraws in India overall, but not necessarily in individual plants like Caldera. He says it's part of the emerging sense of corporate social responsibility. You know, I think the world has changed. And if you'd asked me this question 10, 15, 20 years ago, I'd give you a different answer. Today, what I've seen, and this is globally as well as in India, corporates have moved from philanthropy, cutting a check for the art in some art museum or some religious temple or helping a foundation into real sustainability. Are we building sustainability in place? And if we are not, consumers will choose products and services from companies who behave in that manner. He says Coca-Cola plans to invest several $100 billion more in the years ahead in what may soon become its largest market. What is the video about? எதை பற்றி இருக்கு வீடியோ? Coca-Cola. Somebody tell me. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. இஷ்யூ என்ன? Come on, tell me. What is the issue? இது ஃபஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து பண்ணியிருக்கீங்கல்ல இந்த கோர்ஸு. இன்னும் பேசுகிறதுக்கு வைக்குமா? Come on, tell me. What is it about? யூஸ்வலி பேசுகிறவங்களாம் இனிமேல் லாஸ்ட் ரோவில் போய் உட்காந்துருக்காங்க. புரிஞ்சுதா? புரியவே இல்லையா? புரிஞ்சதா? புரியலையா? அது கூட கேட்க மாட்டேங்க. Come on. What is it about? Ma'am, Francis Xavier, 3rd BBA Logistics. Ma'am, actually ஒரு 7 years பேக் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா கொக்கோகோலாங்கிற ஒரு கம்பெனினால் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் வேர் அஃபெக்டட் அண்ட் வாட்டர் தான் அவரோட மெயின் பர்பஸே. ஸோ ஒரு 1/2 liter ஆஃப் கொக்கோகோலா நீட்ஸ் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு 2 to 3 bottle ஆஃப் வாட்டர். அதனால் ஃபார்மர்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி ட்ரிப்பிங் இரிகேஷனுக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் வேர் அஃபெக்டட் மோஸ்ட்லி இன் குஜராத் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் தான் நான் நினைக்கிறேன். Right. The substance, yes. Two issues generally நம்ம இந்தியாவில் with Coca-Cola we had. இதுலேயே சொல்கிறாங்க one state in South India. That state is Kerala. How many of you are from Kerala? So Kerala, the issue was that Coca-Cola, they found water with which pesticide was mixed. Because நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் செய்து பெஸ்டிசைட் யூஸ் பண்ணுறோம், it has gone into the groundwater and that is through the groundwater it has come into Coca-Cola. That was this thing. இதில் சொல்கிறாங்க that we had to close a plant in South India. இது வந்து this is in Rajasthan. Groundwater itself is draining. ஸோ அக்ரிகல்ச்சருக்கு ராஜஸ்தான் டெசர்ட் ஏரியா தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு, ரைட்? ஸோ அக்ரிகல்ச்சருக்கு வேண்டிய தண்ணி, குடிக்க வேண்டிய குடிநீர் எல்லாம் குறையிறது பிகாஸ் ஆஃப் Coca-Cola, because they are draining huge gallons of water. This is in short the issue. Okay, you are the managing director of Coca-Cola, Coca-Cola India, CEO. Who are the stakeholders? யாராவது ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் சொல்லுங்கள். Who are the stakeholders you have to deal with? இந்த சிச்சுவேஷன் வந்தாச்சு. வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்க, ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸை காமிக்கிறாங்க.
Who are the stakeholders? Name one stakeholder. One stakeholder. First tell your name, group, and then stakeholder. Anybody? Ma'am, customers is a stakeholder. Customers, right? Influencers. Yare? Influencers. Somebody else, let them tell. One is customer, right? Second? அதிலேயே வீடியோலேயே தெரியுது. Farmers, right? Number 2, farmers. Anybody else? Any other stakeholder? Politicians. Last time நினச்சி பாருங்க, ரோல் பிளே எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல, சிமிலர் சுச்சுவேஷன். So customers, high influence or low influence? High influence. Highly. High influence because they can walk out. But directly அவங்களால influence பண்ண முடியாது. But yes, they can stop purchasing. So customers become influential only when they exercise their influence. இல்லை அவங்க, if they keep on drinking Coca-Cola, they'll have low influence. So customer can change from low to high, right? Farmers, low influence or high influence? Interest எவ்வளோ customers? High interest or low interest? High interest. High interest, okay. Not necessarily. ராஜஸ்தானில் இருக்கிற கஸ்டமருக்கு high interest because நீங்கள் இங்கே குடிச்சிருந்தீங்க தமிழ்நாட்டில், you don't feel it. So it varies according to context. Farmer, high interest or low interest? கேட்கலாமா? ஃபார்மர் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் லோ இன்ட்ரெஸ்ட்? இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது அந்த சுச்சுவேஷனில்? ராஜஸ்தான் ஃபார்மர், நாட் கோயம்புத்தூர் ஃபார்மர். எப்படியாவது அந்த மைக்கு அமுச்சிடணுன்னு. ரைட். ஃபார்மர் இஸ், ரொம்ப கன்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க. ஃபார்மர் ஹேஸ் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட். இஃப் த வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் ஹி கேனாட் கல்டிவேட் ஹிஸ் ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ ஹை இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ஃப்ளூயன்ஸ், லோ ஆர் ஹை இன்ஃப்ளூயன்ஸ்? லோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ். பட் அவங்க சேர்ந்து ப்ரொடெஸ்ட் செய்ய ஆரம்பித்தாங்கன்னா, விச் தே ஆர் டூயிங் ஆக்சுவலி ஹியர், அப்போது அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகமாகுது. So it can change. Interest and influence level can become from low to high, high to low, depends on how they exercise. Where are சொன்னீங்க government? So high interest or low interest? High interest, because if the farmers suffer, நாளைக்கு அது vote எஃபெக்ட் ஆகும். High influence or low influence? High interest, influence, high or low? Low or high? Huh? Moderate. Why moderate? யார் சொன்னீங்க moderate? Why moderate? கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து டூ ஆஃப் த சைட் கேன் சி இன் திஸ் சார்ட் ஈவன் எல்லாமே மாட்ரேட்டில் தான் மோஸ்ட்லி வரும். ஸோ அக்கார்டிங் டு மை கான்செப்ட் கவர்மெண்ட் ஒரு மாட்ரேட்டாக தான் வரும். ஏன்னா கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தளவில் ஒரு ப்ரைவேட் செக்டாரும் முக்கியம், அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரும் இட்ஸ் to also is same, right? So according to you said that இப்போ election வந்தால் we can manage the agriculture, but influence வந்து மேக்ஸிமம் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஹையாக தான் இருக்கும்னு தான் என்னோட ஒரு. See, my understanding is this, but I also see this point of view. Government always has high influence. ஏன்னா அவங்களால மூட முடியும். They can close the
under some law or other, they can close Coca-Cola factory, right? And the vidathila government has high influence. High interest also, high influence also, right? If they want, they can close. அதே மாதிரி இப்போ ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா லாட்டி சார்ஜ் செஞ்சு அவங்கள ஜெயிலையும் போட முடியும். அந்த விதத்துலேயும் த அதர் சைடு ஆல்சோ தே ஹாவ் ஹை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஹவெவர் வாட் யூ செட் இஸ் கரெக்ட். கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது. லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் செஞ்சீங்களா டாட்டா நேனோ ஃபேக்ட்ரி? இவங்க செஞ்சாங்களா? தே டூ தட்? டாட்டா நேனோ திஸ் குரூப் ரோல் பிளே செஞ்சீங்களா? டாட்டா நேனோ ஃபேக்ட்ரி, ஓகே. there was a டாட்டா நேனோ கார் மேனுஃபேக்சர் செய்யச்சு. there was a farmers agitation. when government took action, கவர்மெண்ட்டை விழுந்துடுச்சு. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு அவங்க போக முடியாது. ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு பி மாட்ரேட். அதே மாதிரி தே கேன், இஃப் தே க்ளோஸ் கோகோகோலா ஃபேக்ட்ரி, நாளைக்கு ஃபர்தர் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் குறையலாம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது. அவங்களுக்கு ஹை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது, ஹை இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்குது, பட் அவங்க மாட்ரேட்டாக தான் அதை செயல்படுத்த முடியும். ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட். இங்கே இன்னொரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் காமிக்கிறாங்க. ஒரு லேடி பேசின்னு இருக்காங்களே, வாட் ஆர் தோஸ் பீப்புள்? Farmers or public, but there are also others. Can we go show that video once again? Civil society னு ஒன்று இருக்குது. சரி, அவங்க டைரெக்ட்லி அஃபெக்ட் ஆகிறதில்ல. இப்போ டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு டைரெக்ட் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஸோ அவங்களுக்கு லோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அ வே, பிகாஸ் அவங்களுக்கு டைரெக்டாக அஃபெக்ட் ஆகாது. ஹவெவர், because they are studying or the issue, or because of public conscience, social conscience nala, they will take more interest and they will publicize the issue. மீடியாவில் சொல்லுவாங்க, பேசுவாங்க, இன்டர்வியூஸ் கொடுப்பாங்க, கவர்மெண்ட்டில் லாபி பண்ணுவாங்க. ஸோ NGOs, activists, civil society, they may have low interest. டைரெக்டாக அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது, பட் தே கேன் ஹாவ் ஹை இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் மல்டிபிள் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். தேர் இஸ் அ இன்டர்வியூ ஆஃப் அ லேடி, நோ தட். தென் ஒன் மோர் இருந்தால் காமிங்க, இல்லைன்னா வேறு வீடியோ இருக்கலாம். மீடியா ஹை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆர் லோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்? High or low? High influence, because everybody will read the newspaper or see television. High interest or low interest? High interest. Depends. Okay, local media will have more interest. In Karnataka, nobody will worry about what is happening in Rajasthan. Now Kerala issue வரப்போ கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, இங்கே அது ஒரு பெரிய நியூஸாக இருந்தது. பட் யூபியில் அதை பற்றி யாரும் கவலைப்பட மாதிரி. ஸோ it also depends on the location. Basically, whenever you are facing an issue, yaar stakeholders you have to be able to identify, and then you have to put them in the particular boxes, and then accordingly you should deal with. எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நீங்கள் ட்ரீட் பண்ண முடியாது, ரைட்? அந்தந்த ஸ்டேக் ஹோல்டரை நீங்கள் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறீங்களோ அக்கார்டிங் டு தட் ஓன்லி ஃபர்தர் கான்சிக்வன்ஸ். உங்கள் ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகணும், அட் த சேம் டைம் யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு ப்ரிவெண்ட் எனி நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ். லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட். இதில் போட்டிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, லாஸ்ட் டைம் வி மேட் தெம் ரைட், திஸ் டைம் வி டோன்ட் ஹாவ் டைம். ஸோ ரொம்ப ஹை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிறவங்க பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்களை டு கீப் தெம் சாட்டிஸ்ஃபைடு. அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டுருங்க, பட் அதுக்கு மேலே யூ நீட் நாட் பர்சியூ வித் தெம். ஹை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க, யூ ஆர் த MD ஆஃப் கோகோகோலா, யூ ஹவ் டு கீப் த கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் இன்ஃபார்ம், ரைட்? நீங்கள் அவங்கள இக்னோர் செய்ய முடியாது. தே கேன் க்ளோஸ் யுவர் ஃபேக்ட்ரி. ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் தெம் இன்ஃபார்ம்ட், யூ ஹவ் டு லாபி வித் தெம்,
அவங்க ஏதாவது டைரெக்ஷன்ஸ் கொடுத்தா நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். இங்கே சொல்கிறாங்கல்ல, வி ரீசார்ஜ் த வாட்டர்னு சொல்கிறாங்க. தே ஆர் கிளைமிங் தட் தே ஹவ் ரீசார்ஜ் த வாட்டர். யூ ஹவ் டு மேனேஜ் வெரி வெரி க்ளோஸ்லி. யூ cannot afford to ignore த ஹை இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறவங்க. லோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ், லோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணால் போகிறோம். ஓகே, again as we said, it can differ according to context, according to time. You have to keep on changing. So you, as a manager, you have to be very agile, especially when it comes to public issues. திடீர்னு அது பெரிய சின்னதாக ஆரம்பித்தது பெரிய இஷ்யூ ஆகிடலாம். ஸோ யூ ஹவ் டு மேனேஜ் இட் கேர்ஃபுல்லி. அண்ட் ஃபைனலி, லோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட். ஐ டோல்ட் யூ நோ, லைக் த NGO கம்யூனிட்டி, ஆக்டிவிஸ்ட், சிவில் சொசைட்டி, அவங்கள யூ கீப் them informed. யூ டேக் அட்வைஸ் ஃப்ரம் தெம். கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எதாவது செய்ய முடியும்னா அவங்களோட கன்சல்ட் பண்ணி நீங்கள் செய்யலாம். பிகாஸ் தே ஆர் எஜுகேட்டட், தே ஆர் அவேர். அவங்க சொல்யூஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். ரைட்? பேசிக்கலி திஸ் இஸ் இட். ஓகே, ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஆஸ் அ மேனேஜர், பப்ளிக் இஷ்யூஸ் வரப்போ உங்கள் கம்பெனி இஷ்யூஸ்னால் நீங்கள் கம்பெனி உள்ளேயே நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம். But when they are public issues, even if you are a corporate person, you have to use this format. If you are a government person, இதே situationல instead of MD Coca-Cola, நீங்கள் district collector of Rajasthan நீங்கள் இருந்தாலும், you have to look at all the 4 boxes and you have to manage the stakeholders accordingly. Next போங்க. Yeah, this we did. Right? Next report. So what did we see? That there are different types of stakeholders. The stakeholders can have high or low interest and high or low influence. As a leader, as a manager, whether you are in government sector or private sector, you have to be able to manage both, all types of stakeholders, both with high interest or low interest, both with high influence or low influence. Also remember that people can move. Low interest இருக்கிறவங்க suddenly high interest ஆகிடலாம், high interest இருக்கிறவங்க low interest ஆகிடலாம், இன்ஃப்ளூயன்ஸே இல்லாதவங்க suddenly influential ஆகிடலாம். சப்போஸ் அப்போசிஷன் பார்ட்டி பவரில் இல்லை, அப்போ லோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். அவங்க எலெக்ஷனில் வின் பண்ணிவிட்டு அவங்க கவர்மெண்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிடும். ஸோ யூ ஹாவ் டு மேனேஜ் இட் அக்கார்டிங்லி ஆஸ் அ லீடர். வெதர் இட் இஸ் பப்ளிக் செக்டர் ஆர் ப்ரைவேட் செக்டர், யூ ஹாவ் டு பி வெரி அஜைல். யூ ஹாவ் டு மேனேஜ் திங்ஸ் according to the situation. This is all. From next session onwards, we will be looking at different stakeholders and how, taking real cases, how the leaders or managers have managed those particular type of stakeholder. Okay? So let us close for today and thank you all very much.